Good afternoon, students. Let's wait for 2 to 3 minutes and let others join in. All right. So, Hanji, ki हाल चाल सारा ना? So, I hope your classes are going well. Right, almost at the end of the semester now. So, all right, बच्चे, I'm going to share the screen. ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ टॉपिक तो ही कंटिन्यू करेंगे. We were talking about entrepreneurship, benefits of entrepreneurship, why we need it in the economy. Right. So, let's continue with that only. So I found few good topics related to this, like a good data related to this online. So मैं वही तो आज share कर दिया. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है 10 benefits of being self-employed, right? And then we have advantages and challenges of entrepreneurship, right? So कि ठीक है ये रिस्की वाला एक है रास्ता है जिस रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, राइट? ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल ਹੁੰਦਾ है या नहीं, there is always this chance. However ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ, ठीक है? फिर ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ entrepreneurs ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ, I hope you are familiar with these, right? Because if you want to be one ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ मतलब you can always look up to them, look up to their journey for inspiration, right? So this is Dhirubhai Ambani, the father of Mukesh and Anil Ambani, and as we know Mukesh Ambani is doing really well, right? So ਉਹਦਾ half credit ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ father ਨੂੰ who set it up all, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ start ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? Then we have Lakshmi Mittal. Now he is again leading steel manufacturer, right? Very powerful and almost one of the richest men in the world. He is based in London, though he is of Indian origin. है वैसे इंडिया देने, but right now for quite some years he is staying in London, right? Then JRD Tata, again the person who started सारा जी टाटा फैमिली जी शुरू तो ही काफी हो रही है सक्सेसफुल, राइट? ये वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने नवी इंडस्ट्री सैटअप की इंडिया, ठीक है? इंडस्ट्रीयल जी रेवोल्यूशन इंडिया च आई है ना, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट जी इंडिया च हुई है, वो ज़्यादा मेजर रोल टू प्ले वॉज बाय द मेजर रोल वॉज प्लेड बाय द टाटा फैमिली, राइट?
So he created number of companies: Tata Tea, Titan, Tata Motors, TCS, Air India, Voltas. All right. Then this is Azim Premji. Okay, he is also known for his philanthropic work and also his. Okay, so yes, बच्चे पहला ये दसो कल भी I had a message from one of you. Assignment ਦਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, so why this confusion? See, for the purpose of assignment ना, I'll give you one MCQ test next week. ठीक है जी, MCQ test ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब ਇਹ ਵਾਲੇ topics ਤੋਂ ਇੰਨਾ test ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, right? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ traffic ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ classes ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ if you remember, if you were regular in my classes, you might know ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ MCQ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ solve class ਵਿੱਚ ਹੀ। So those of you who attended the classes regularly, you might remember, right? In case you miss those classes, don't worry. I'll put very general questions, nothing too difficult, which you know as aware citizens of the country you might already know. ठीक है, बहुत ही basic traffic rules में मैं question पा दूंगी around 15 to 20, and then you can answer those, and that will be considered as your assignment. So is that okay for everyone? हाँ जी, yes or no? So हाँ जी बच्चे, tell me. ठीक है ये वाला आइडिया कि तुम असाइनमेंट बनाना चाहते हो? ना ठीक है दी इधर ही ठीक है ना, असाइनमेंट तो नहीं बनानी, तो तेरा दिल तो नहीं कर रहा असाइनमेंट बनाने का? हां मैडम नहीं। ऑल राइट, फिर बाकी असाइनमेंट कर दिया? इसलिए प्रैक्टिकल नहीं मुक्के अगले कितने। आई होप यू हैव कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स। क्या हाले चल रही है? मैडम चलदियां पईयां मैडम लेट देन ते ओके, सो हले हुई है ना उन सारे दी डेडलाइंस भी नेड़े होएगी। चलो कोई ना, आराम ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ MCQ ਟੈਸਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, 10 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਾਰਕ ਕਰਿਓ and I will get your responses and accordingly I'll mark your internal assessment. ठीक है जी? यस मैम। All right, चलो। So back to what we were discussing. So this is Azim Premji. ठीक है, so ये Azim Premji is related to Wipro and काफी देर तो again one of the entrepreneurs who started it. So he is also now doing very well. Wipro company ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है? Then this is NR Narayan Murthy. ਇਹਨਾਂ ਦਾ name black ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ visible ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। So he is the founder of Infosys, right? तो Infosys ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ software ਵਾਲੀ technology ਹੈ, software industry ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ around 80s 90s ਵਿੱਚ bloom ਕੀਤੀ ਹੈ, rather late 90s, ठीक है? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Infosys ਸੀ, TCS ਸੀ, ठीक है? फर्स्ट कंपनी ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ setup ਕੀਤੇ ਹੈ, and he is the founder of Infosys, Narayan Murthy. All right. Then we have Sunil Mittal. He is again related to Bharti Enterprises, Bharti Airtel. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CEO, chairman, right? So again one of the entrepreneurs. So ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, they invested a lot of capital. They took risks. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, I hope you have seen, maybe you might have seen ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ offenders ਇੱਕ series ਬਣੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। फिर वो जो अपना डायमंड वाला है, what is his name, Mr. Mehta, I don't remember his first name, right? So इन्हें तो जड़ियाँ series बनी है उसमें जो विजय माल्या का पढ़ा होगा या otherwise also you know, so he also took risks. उन इंडिया विच he brought Kingfisher brand when India विच drinking का इन्ना culture ही नहीं थी, right? Drinking was considered a taboo, yet he took the risk कि चलो let's bring this product. Beer दी factory लगाई, ठीक है? He started Kingfisher and that was one risk he took and it paid off, right? उन कई risk इदा दे हुंदे which do not pay off. For example, Kingfisher Airlines. उन ओदे विच की कीता, what he did was that he overstepped, he went too far off कि उन्ना possible नहीं सीगा कि तुसी airlines करो कि तुसी इन्नियां luxuries भी offer कर रहे हो ते तुसी पैसे ओदे price भी ticket दा घट रख रहे हो, फिर ओदे च देखो नुकसान भी होया, right? So it is always a combination. You have to go by the risk factor also, but you also have to check whether this idea is going to hit or not, right? Whether this idea is
सस्टेनेबल और नॉट, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एनी ऑफ यू इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप योर ओन बिजनेस? हाँ जी बच्चे, so anybody who might have plans of setting up their own business one day, you might have given it a thought, कुछ तुसी आइडिया सोचा होएगा कि नहीं सोचा कदे? yes or no? हाँ जी बच्चे, so no, never thought of it yet? Maybe once you complete your degree you might want to. Okay, so these two are the founders of Flipkart, right? So it's Binny, Vansal and Sachin. तो अगेन फ्लिपकार्ट भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਟਾਰਟ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਦੇ ਗਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਤਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਬੋਂਗ ਸੀ, ਜਬੋਂਗ ਐਂਡ ਮਿੰਤਰਾ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ, right? So this is Shiv Nadar. He is an Indian entrepreneur who founded HCL Infosystems, right, and saw his personal wealth zoom to 8.5 billion in 2012. So also all of these the ਜਿਹਨਾਂ brands ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ companies they are also working a lot in social sector, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ for NGOs, right, for bringing social upliftment, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ work ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ charities ਨਾਲ linked ਹੁੰਦੇ ਆ, right? So now this is the Times Group, Sameer and Vineet Jain, right? So Times अपने publications भी है, Times अपने news channel भी है, so all of them वो सारे दे A in charge ने, right? Then these two brothers also you might have heard of them or seen their face, right? So they own Fortis Healthcare, ठीक है, ना which थोड़ी controversy भी हुई थी about their funds, but it later got resolved. So moving further, this is of Jubilant Foodworks. Now Jubilant Foodworks किहड़ा जिन्हां दे franchisee rights है Domino's दे in India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and also for Dunkin Donuts in India. ਹੁਣ I don't know if you remember Dunkin Donuts ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ open ਹੋਇਆ ਸੀ, however it was not successful and ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, but in some other cities in India it's still running and it is doing well. बाकी Domino's pizza ਤਾਂ everybody knows. So Jubilant Foodworks Limited है ਉਹਨਾਂ ਦੇ bill ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, and so Shyam Bhartia is the chairman. All right, so moving further, this is the founder of Serum Institute of India, right? Cyrus Poonawalla. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਦਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ is the son, ठीक है, he is the person who's running it right now, and which the ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ news ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ because he was reporting that he is being pressured by the government, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ death threats ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ because they are manufacturing the vaccine, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਰਡਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। So moving further, this is founder of Hero Honda motorcycles, right, and he's also been doing good. ਤੇ Hero Honda ਵੀ ਆਪਣਾ again Indian brand Hero Honda ਦੇ ਨਾਲ no doubt collaboration ਵਿੱਚ ਸੀ, but then ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ motorcycle ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ work ਕੀਤਾ ਹੈ in this industry, and they made it one common commodity. ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ brands ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, they brought in a lot of improvement in the sector. So this is Rahul Bajaj, the patriarch of the Bajaj Group, right? So Bajaj motorcycles, Bajaj ਤੁਸੀਂ मतलब two wheelers automobiles ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। Then DLF, again DLF is run by KP Singh. So DLF is अपने काफी ਜਿਹੜੇ builders ਨੇ, ठीक है, DLF mall ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ DLF Promenade, right? So ਇੱਕ DLF I think ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। तो ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, फ्लैट्स हो गए, अपने कमर्शियल स्पेसेस हो गई, ठीक है, टाउनशिप्स हो गई, देन काफ़ी क्लब हाउस या द मार्केट प्लेसेस या मॉल्स हो गए. सो DLF इज वन होल बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी. All right, so this is the Air Deccan, right? So he is a retired captain of the Indian Army, GR Gopinath. So he started this low cost airline, Air Deccan,
ਲਾਈਕ 2000 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੈਵਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ। So this is Subrata Roy, again very famous person. Maybe you might have seen the latest series about him, right? ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਕੈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, like people invested a lot of money and then they had no way of getting it back, right? So in case you have seen it, you might understand. So he is also one. Chalo, that part aside, but he came up with a good idea, right? He came up with the idea which was successful. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ deny ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ he is not an entrepreneur, he is an entrepreneur. ਚਲੋ ਜੋ idea ਸੀ ਉਹ work ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, all right? So I think this is a big list. If you want, I can share this link with you, right? You can check it out on your own end. What I wanted to discuss was advantages and challenges of entrepreneurship, right? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਨ ਦਿਸ, ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ about what do you think are the advantages if you're running your own business compared to, you know, let's say the 9 to 5 job? Ma'am, personal freedom, name and fame, Hanji, very good. Yes. freedom in terms of time and time management, ma'am. They can Right. hire the person, the owner can hire their own employees. Right, so you know you have this freedom of hiring whoever you want to, right? You are your own boss, है ना? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ 9 to 5 ਮਾਡਲ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਲੈਟਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਲੀਪ ਲੇਟ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ, ਰਾਈਟ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਸੇਮ ਜੌਬ ਇਨ 1 hour। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦ ਨਾਈਟ ਆਊਲਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਇਟ। So it is a lot of freedom compared to, let's say, when you are working under some company, you're working 9 to 5, you are given targets, you have to complete those. ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ scope for innovation ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। No doubt you are able to, you know, put forward your ideas if you have any for improvement, right, for betterment, for let's say better results, better returns, but it's again dependent on your boss ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ideas ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So again, you can be your own boss, right? It is up to you. You are not answerable to anyone but your own self. Then you choose your own team. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੌਣ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੌਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ PR। So on and so forth, you will make your choices. Then creative expression, right? So brands are really just the personality, the creative expression of a business, and as an entrepreneur you get to call the shots. So it is up to you, ਤੁਹਾਡਾ brand ਹੈ, right? ਤੁਹਾਡਾ product ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ market ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ logo pick ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ advertisement ਦਾ method pick ਕਰਦੇ ਹੋ, it is all up to you, right? So inna freedom ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। It is only when you are the one running the show that you get to make these decisions. So again ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ big commercial companies ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। So for example you have No, your voice is not audible. Can you speak loudly, ma'am? Is it not audible? Is it now? Yes, ma'am. Now it is audible, ma'am. All right, I think some network issue. So you can just point it out, right, whenever the voice starts breaking. All right, so I was talking about, you know, how there is more freedom here, and the example I was getting at is that let's say you have an idea for some eco-friendly product, ठीक है जी। ਹੁਣ if you're working in some company, ठीक है, ਹੁਣ ਉੱਥੇ company ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ idea entertain ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, it is dicey because the company will think of profits as well, right? The company is going to think of the logistics and ਕਾਫੀ ਹੋਰ factors ਵੀ ਹੁੰਦੇ, and also
ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। On the other hand, if let's say it's just you and your own, very, let's say, very small team, okay, let's say 5 to 6 people, and you want to implement something and it is going to be eco-friendly, it is not going to have much carbon footprint, तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ workout ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ how to make this idea work. No doubt ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ implement ਕਰਨਾ, to think of how much the cost will be, how much the profit will be, but still you can be open to that idea, you can be flexible, right? On the other hand, if you're working in a company, let's say a big MNC, there are a lot more hurdles to your dream ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ implement ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹ ਲੋ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, right? So things are the operations are definitely more complicated there. Then talking about the learning experience, so nothing prepares you for the business world better than real life experience. Now this is very true. You might have heard of people who are running successful businesses and they do not have a degree in the same field. Why? And still they're successful, because why? Simple reason है कि practical जो experience है ना, that cannot be taught in the classrooms. Till the time you don't start a business on your own, you don't run it, so ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ MBA ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ BBA ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਓਵਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁਝ ਲਰਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Same is true for business, same is true for entrepreneurship, right? Then moving further, let's say if you studied business in college, the lessons in a work setting are more memorable and better understood. For example, while you may have learned about writing up business plans for startups, reality may be slightly messier and less structured. Your startup will likely evolve several times and look totally different to the original concept. So I hope everybody agrees with me on this, right? So this is another point which you mentioned, that it's going to be a very flexible schedule. It's up to you what you feel should be the working hours. And you can also go in for some innovative system, like you don't need fixed working hours. It is just about the targets which have to be completed within a week. So it is up to your team when they want to work, right? Whether in the morning or late at night. ठीक है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਊਟਕਮ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, right? At times these startups, why they do so well, because they have these flexible things. It's काफी slight है, but they're more worker friendly, they're more employee friendly. बाकी जगह पे if there is a structured company, right, proper big company running for since the past 40 years, so they have a set of rules, protocol to follow. However, if you're just starting out, you are likely to be more flexible. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ workers ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, and you are more likely to be a team rather than very strict के boss and subordinates वाला relationship है, right? So this is how at times startups are more successful and on the outcomes भी better ਹੁੰਦੇ हैं, and the employees are also happier working with the startup. Then following a vision or a cause. So this can be linked with that eco-friendly product example I just gave, that you are not just undertaking the risk of starting a business for fun. There is usually some inspiration for you. ठीक है, एक हो सकता है कि ਤੁਸੀਂ कुछ notice करो, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ the person who started Oyo rooms, he noticed that we have a lot of hotels out there, right? We have hotels for every segment. However, there is no guarantee of what service you will get, right? So even if you, let's say, sometimes you're paying for a 3-star hotel, but ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ there is no running hot water in the washroom, right? ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ feel ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ missing ਹੈ, and the client might feel that he is not getting his money's worth. So this is how he came up with this idea that if one room is labeled as an Oyo room, so it is guaranteed to have certain facilities. Okay, so this idea came from observation, right? Traveling around, observing things, and then he came up with this idea. He started working on it and it hit it off, right? So it is again perceived lack of options or an unfulfilled customer need. So the drive to innovate and compete is one of the major differences between an entrepreneur and a small business. So see, you start out basically how? With one idea which you want to implement, right? You feel this is lacking out there, so you want to implement the same. However, a small business is more, focused on the profit part, more focused on just let's say working on one established idea.
ठीक है, ਉੱਥੇ scope for innovation ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Scope for innovation is certainly more in the world of being an entrepreneur. All right, then greater potential profit. Now see, this can work both ways. Either it can be very successful, or you may also incur few losses in the beginning. So it takes time to establish. However, if it gets profitable, then there is nothing stopping you, right? There is no limit to the profits which you can earn. सो अगेन वही ਹੁੰਦਾ ना कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ। सो in the end you are trying to maintain a balance there. So set your own office again. So a lot of scope for your own creativity, what kind of office you want. Now if you notice ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ covid pandemic start ਹੋਇਆ, right? So some of the MNCs they have very flexible structure, क्योंकि एंड अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ EMPLOYEES ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? they don't have to be physically there in the office. ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ they never resorted to the calling their employees to the office throughout the pandemic. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ work from home ਚੱਲ ਰਿਹਾ। now see they are only worried about ਕਿ targets complete ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। so most of these people who are working in the corporate sector, what are they doing? they are taking what we call workation or staycation, which is कि तुसी long vacation पे जा रहे हो, you're staying somewhere else all the while working from home. so तुसी अपना काम भी नाल दी नाल कर रहे हो, but you're staying at some exotic place, right? some hill station, right? so till the time your work is being done, zoom ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ meetings ਹੋ ਰਹੀਆਂ, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ office ਜਾਣ ਦੀ। so only few companies are flexible in that way if we are talking about the corporate world, right? and all those MNCs, they are continuing with the work from home setup only, and they're not calling their employees to the office, right? so if you are an entrepreneur, again, depending on the type of work you are doing, yes, you can travel while you're working, you can work from home, you may set up your own office, it is all up to you. Okay, ji? So no professional ceiling. See, now here you are going to determine your success, your progress, right? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ input ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ output ਆ ਰਿਹਾ, how you are innovating and evolving things, so that will decide your work course, your work journey, right? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ organized fixed sector ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ let's say if I am to talk about the teaching sector, right? so we have these certain conditions we need to fulfill, like from if we want to be an let's say from assistant professor we want to be an associate professor, right? so there are certain criteria that needs to be fulfilled before we can be promoted to the next level. then again from associate professor to professor and senior professor and so on. so there is a checklist ke this is what you should have done, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ work years ਦਾ experience ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ publications ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ this is the PhD ਤਾਂ ਚਲੋ it is compulsory, and then how many theses or dissertations you have supervised. so there are a lot of checklists, right? क्योंकि this sector is more organized and it has certain fixed rules which cannot be ignored. however, in your own work, when you set up your own business, it is totally up to you. ਉੱਥੇ ਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ rules matter ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, it is up to you ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ input ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, how much you are working hard, how much your idea is successful, right? and as per that the returns will be there. so there is no professional ceiling, there is no nothing holding you back. it is totally your actions, your drive, which will decide how successful you are, right? then develop an inspiring work culture. now if we think of all these points with that we just discussed, okay, that it is completely your creative expressions, scope for innovation, you are your own boss. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ imagine ਕਰੋ ਇੱਕ workplace, so it's quite a good work culture, right? everybody would want to be a part of that culture. and ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ gradually this trend of 9 to 5 jobs is certainly going to decline, right? even those MNCs now ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ flexible ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, but others are also following into these footsteps, and they are also trying to develop a work culture which is more flexible, comfortable, inspiring, and it encourages the employees to work harder, right? otherwise ਕੀ ਹੁੰਦਾ, if it is very ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ targets ਹੈ which you have to chase and complete, right? and ਆ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ time ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, overtime ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ gradually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ employees they lose the inspiration,
right? फिर they are not personally invested at their workplace. They won't care कि अच्छा if I am not doing this ਤਾਂ company ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. They won't think about the company's future. ठीक है, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ employee is not getting time for recreation for his family, his or her family, for himself or herself, which is very important. So regular breaks are important, right? Regular you need to get time off from your routine in case you want कि ਤੁਹਾਡਾ output same रहे, right? In case you want the employees should return to the office with the same energy. Similarly, this is what entrepreneurship offers you. ठीक है, it is completely flexible, up to you. You call the shots. So many entrepreneurs were once entry-level workers stuck in someone else's concept of a work environment. So dreams of more inclusive policies and team-centered values can finally be realized. Entrepreneurs get to set the standard for how team members treat customers and one another. Right? So on this topic also a number of TED Talks are there. So in case you are ever, you want to explore this option, in case you're planning to set up your own business once you complete your degree, you can definitely check these out for inspiration, for ideas, for points to be taken care of and what to be careful about, right? So all of that, I can share the link of this particular web page with you in case you want to check it out later. ठीक है जी. So हाँ जी बच्चे, anything you want to put forward or express or share? हाँ जी. Yes, anything you observed, you want to share? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ view ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? No? That is surprising. So I hope ਤੁਹਾਨੂੰ topic थोड़ा ਜਿਹਾ समझ आ गया what we discussed so far. Yes or no? हाँ जी, आकाशदीप, अनीता, किरण, रवीना, साहिब, संदीप, रोहित, श्वेता. Yes बच्चे. All right. So you enjoyed talking about this topic or was it boring? All right, so that is good. चलो ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, you have a few points in mind, right? Again, with these points we can't really say जो ਅਸੀਂ practically start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ applicable ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ situation ਦੇ according ਹੀ ਕਰੋਗੇ innovate, right? That is what entrepreneurship is, that you innovate as per the situation. ठीक है बच्चे? So I think that was all from my end. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ assignments वगैरह पे focus करो, जल्दी से जल्दी complete करो. And this is also for the diploma second semester students that you are supposed to submit your English assignment to me at the earliest, right? So those of you who have not done it yet. And for the rest of you, yes, to complete your assignment, take care, like make the most of the weekend. ਤੁਹਾਨੂੰ weekend ਤੇ ਥੋੜਾ time ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ complete ਆਪਣਾ pending ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਓ. ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ exams ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ exam ਇੱਕ ਵਾਰ date sheet ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ panic ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, right? So I'll be sharing the MCQ test in the coming week. मैं ਤੁਹਾਡੇ class groups ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ link share ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ 10 ਲਿਖ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ around 15 to 20 questions ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. That will be considered your assignment as well, right? So I'm not giving you a separate assignment. Okay, so your date sheet hale आई तो नहीं है ना? हले it is yet to be announced, I think. No ma'am. है ना? So हले तक वैसे मैडम शायद 22 जून तक क्लासेस आती है बस. हाँ जी, classes ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 21st ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ.